ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ Oppo A31. இந்த மாடலில் கஸ்டமர் வந்து சார்ஜிங் வந்து ஏறல அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது எப்படி அவங்க ரெடி பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு சிம் ட்ரேயை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பேக் டோர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இது வரைக்கும் எங்கேயுமே சர்வீஸ் கொடுக்கல. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் சர்வீஸ் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஓப்போ ஸ்டிக்கர் இருக்குது, பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்க்ரூஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ரிங்கர் பாக்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, சிசி போர்டை மட்டும் தனியாக எடுத்துடலாம். சிசி போர்டை எடுக்கும்போது கொஞ்சம் சேஃபாக எடுங்க. ஓகே, வாட்டர் டேமேஜ் ஆகிருக்கு, அதனால தான் அவங்க சார்ஜ் ஏறல அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட்லாம் வந்திருக்கு. பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும் நிறையா. கண்டிப்பாக போர்ட் தான் மாற்றி ஆகணும். அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லைட்டாக தின்னர் வச்சு க்ளீன் பண்ணிடலாம். தின்னர் வச்சு க்ளீன் பண்ணிடலாம். தின்னர் வச்சு க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த மைக் ஹோல்ஸ் இருக்கும். அந்த மைக் ஹோல்ஸில் வந்து தின்னர் போயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து மைக் ஒர்க் ஆகாது. அதனால் கொஞ்சம் அது பார்த்து பத்திரமா பண்ணணும். ஹீட் பண்ணி எடுக்கும்போது வந்து மைக் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷீல்டு வந்து அந்த மைக் வர இடத்துல வந்து கவர் பண்ணிடலாம். அதில் ஹீட் படக்கூடாது. லைட்டாக வந்து பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிடுவோம். ப்ளோயரில் வந்து ஹீட் வந்து 350யும் ஏர் வந்து ஒரு 5யும் வச்சுக்கலாம். ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி செக் பண்ணிடலாம். ஓகே, லெட்டு உருக ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஹீட் ஆயிடுச்சு. கனெக்டர் அதுவாக வரணும், நம்மளாக பிடிச்சி இழுக்கக்கூடாது. பிடிச்சி இழுத்தா ட்ராக் வந்து கட் ஆயிரும். ஓகே, சேஃபாக வந்து பழைய கனெக்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு.
பழைய லெட்ஸ்லாம் வந்து எடுத்துடலாம். ஓகே, பழைய லெட்ஸ் எல்லாமே எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து புது லெட் வந்து அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த சால்ட்ரிங் பேஸ்ட் வந்து இந்த பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணலாம். 183. அப்ளை பண்ணிடலாம். ஓகே, நியூ லெட் வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சு. இது காம்பேக்டான வந்து சார்ஜிங் கனெக்டர் எடுத்துக்கலாம். இதான் அதோட காம்பேக்டான சார்ஜிங் கனெக்டரு. கரெக்டான பொசிஷன் பார்த்து வச்சுக்கலாம். ஓகே, கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம். ஹீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ப்ளோயரில் வந்து 350யும் ஏரும் எடுக்கிறதுக்கு வச்சுருந்தோம். இப்போ நம்ம வைக்கிறது வந்து ஏர் வந்து ஒரு 3 வச்சுக்கலாம். ஹீட் வந்து ஒரு 250 வச்சுக்கலாம். இந்த மைக்கு கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஷீல்டு வச்சிடலாம். இப்போ கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு ப்ளோ பண்ணணும். கொஞ்ச நேரம் அழுத்தி பிடிச்சிக்கணும்.
பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து உட்காந்துருச்சு. இப்போ நம்ம சார்ஜிங் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். சார்ஜ் வந்து கரெக்டாக வந்து ஏறுதான்னு சொல்லி செக் பண்ணிடலாம். மல்டிமீட்டரில் 20ல் வச்சுக்கலாம். புதுசாக மாத்திரம் சார்ஜிங் பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு வோல்ட் செக் பண்ணிடுவோம். ஓகே 5.26 வருது. வோல்ட் கரெக்டாக வருது. மொபைலில் மாட்டி அசம்பிள் பண்ணிடுவோம். பேனல் இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிடணும். ரப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிடலாம். அதாவது எந்த இடத்துல வந்து கரெக்டான பொசிஷன் பார்த்து மாட்டிடலாம். ஓகே கரெக்டான பொசிஷன் பார்த்து வச்சாச்சு. அதை சார்ஜிங் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். ஓகே சார்ஜ் ஆகுது. ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். எல்லா ஸ்க்ரூஸும் போட்டாச்சு. பேக் டோர் வந்து மாட்டிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதேமாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.